Bonjour à tous et à toutes, alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment j'ai fabriqué cette boîte à montres qui est réalisée tout en iroko. Alors avant de démarrer la vidéo de cette boîte à montres, je voulais revenir donc sur la vidéo précédente, celle du concours des 10 000 abonnés. Je vous mets le lien ici. Alors n'hésitez pas à participer au concours, il y a des super lots, festool en plus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, participer, c'est totalement gratuit. Donc voilà, et je tenais encore à vous remercier bien sûr. Aujourd'hui on est plus de 10 300 sur la chaîne, donc c'est tout simplement merveilleux. Donc voilà, donc pour vous remercier, il y a le concours qui vous attend. Alors maintenant, pour cette boîte à montres, donc c'est une boîte à montres que j'ai réalisée, comme je disais tout à l'heure, tout en iroko. Alors elle est assez grande, on peut y en mettre pas mal. D'ailleurs, on va regarder ça vite fait. Donc là, j'ai fait de quoi en mettre 10 au-dessus. Et en dessous, j'ai fait un petit tiroir, donc on peut en mettre 4, plus 3 paires de lunettes. Voilà. Alors, vous allez voir, il y a quelques petits défauts dans cette boîte à montre parce que lorsque j'ai fait un passage sur la rabot d'égo, je l'ai pris à contre-fil et ça m'a arraché un petit angle là, voilà, et un petit angle ici. Donc, plutôt que de mettre de la pâte à bois et que ça n'ait pas la même couleur, j'ai préféré la laisser comme ça. Et en plus, ça y donne son charme. Donc voilà. Alors, on va pas trop blablater, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, et bien voilà, on y va? Allez, on va regarder tout ça. Allez, let's go. On se retrouve tout de suite après la vidéo.
fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. I need someone to hold my mind. I need someone to hold my mind. When the sun comes down and when I feel I've drowned, I need someone to hold how I feel. I can show you, baby, one more time. When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. When I fall asleep, by my side. So I need you with me by my side.
slipping away, you're slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. And now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Et bien voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour la réalisation de vos boîtes toutes simples, de vos boîtes à montres, de vos coffres à bijoux, voilà, qu'elle vous ait amené de l'inspiration. Et puis, eh bien écoutez, en attendant, je vous dis portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!